Здорово, мои дорогие! Мы с вами начинаем проходить игру Alan Wake 2. Вчера, короче, на релизе я ее запустил. Мне вообще не понравилось, как она была. Поэтому решил подождать денек. И сегодня 28 числа начинаем ее проходить. Поэтому новая игра, обычная. Погнали. Приятного просмотра. Там чаечек, бутербродики. Все, давайте наливайте и вперед. Погнали. Загрузка, конечно, что вчера, что сегодня трындец длинная, долгая. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Но звук, кажется, также немного отстает от видео. Либо видео от звука. Алан! Алло. Алан изменился за 13 лет. Ты меньше это... Хавай котлету. Я, честно, сильно не играл. Сильно далеко не прошел тут. Хотя бы прикрылся. Я хочу на лес посмотреть, на горы посмотреть. Посмотрю на твою жопу. Ну хоть что так темно-то тут? Дурацкий скример. Нафига? Не люблю. Не надо мне скримату, пожалуйста. Я тут хожу, наслаждаюсь лесом, природой, а они меня пугают. Люди, вы чё? А чё, надо быстрее? Или не надо? Ё. Я, короче, немного посмотрел по этим отзывам. Пока что.
сравнивать с каким-то Silent Hill'ом, еще с чем-то. Я в такую срань не хочу играть. Но мне трындец интересно. Первого Алана я вообще люблю. Я хочу туда. Я знаю, свет это хорошо. Но нам туда нельзя. Ну ладно, чё. Оба. А там злые ребята. И он туда. Можно? А, там они тоже. Можно убежать? Прям убежать. Там стреляют. Я бегу. Я хочу убежать. Я смогу? Смогу. Ну вот, свет! Вы меня... Так и должно было. Чё за жопа? Где звук? Так и запланировано. Мне кажется, нифига не так. Да? Спасибо. Я думал, будет красивая надпись там Alan Wake 2. Так. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work.
И это снова то озеро. Колдрон. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Ну, давай взглянем на карту. Worth memorizing before we get swallowed up by the truth. Так, карта. Карта. Она такая есть или нет? I think Ну I да hear ладно. someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Да, Hey чё- there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Ну чё? Я здесь главное. Давай. You already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Ну-ка, давай. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, inside. Неплохо. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Ну, погнали. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Ну чё, давай начнем. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Place. Using each model in my head. The facts are on the board. Нифига себе, как бы это. Чертоги разума у нее. Хата, блин. О, можно выйти? Нет, нельзя выйти. Наверное, даже можно побухать. Нет? Ну, давайте взглянем. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. А. Так, карта уже лучше.
Че, все? I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Чем тебе не нравится природа? Хорошая природа. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Я хочу так. Она даже не прыгала. Подкатом. А я думал, можно читать, там смотреть. Ну ладно. Так, а тут что у нас? Да, можно? Да, I'm можно gonna go check наверх something out. побежать. Be right back. Got it. Круто. Давайте пробежимся. Мне интересно. То есть, куда я могу пробежать? Вот оно что. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. А как я его улучшу? Карта, доска. Ничего. А, у меня есть два. И типа, все, я понял, хорошо. Буду знать. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Такой это заброшенный телефон. I'll be back in a second. Roger. Мне интересно. Но если не сделали такое это, Can't go any further. Water's too я deep. думаю, в этом можно будет поплыть. Опа. Все нельзя, да? Ну, интересно то, что тут есть хотя бы такие эти места, куда можно завернуть. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here.
Ничего? Вообще? А зачем? А, во, прогрузилась. A lunchbox again. Где? Who's leaving these out here? Кайф. Что же нашли? Сорян, извиняюсь. Небольшой насморк. Я вообще туда пришел? Куда мне надо или нет? А? Мне что-то кажется, куда-то это... Заблудился я. Алло. То что-то было? По звуку уже слышали, да? Нет? Показалось? Ну ладно. Давайте искать назад этого агента. Я что-то серьезно ушел, заблудился. Наверх? Тут же можно как-то вернуться туда? А, ну да, вон он. Что-то все такое заброшенное. A creepy twig sculpture? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Только, пожалуйста, без кремаков. А то я не выдержу. Чё есть? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Ну-ка, в доме же... В доме куча этих символов. Треугольник такой, треугольник такой, треугольник такой. Треугольников дофига. Очень дофига. А как понять? Ща, погодите, интересно.
И тут треугольник, и тут треугольник. А чё их так дофига? Ну-ка, погоди. Тормоз. Короче. И идем. Идем мыть руки, курицу и спать. В руки, курица, спать. В руки, курица, спать. Где можно помыть руки? Руки тут можно помыть. Вверх, вниз, треугольник. Друг на друга. И туда-сюда. Ну, для себя. Такой, такой, такой. Ёпрст, я же сейчас забуду. Тынц, 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 тынц. Ага. Пока не забыл, пока не забыл, пока не забыл. Давай. Пока не забыл, пока не забыл. Ну покажись. Алло. Такой. Тут. А где он? Ну, друг на друга. Так ведь? Вот этот? Может быть. И вот этот, да? А, не. Ну да. Или это другой? Вот этот. Ну, по сути, да. Такой? Вот этот же был в разные стороны. То есть вверх-вниз, друг на друга и туда, да? Ну, по сути, да. И чё? А чё ты не открываешься-то? Эй! Все ж правильно. Выглядеть. Такой. 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 Ну. В чем проблема-то? Что ты не открываешься? Алло. Ща, ну-ка давай подумай. Может, что нажать надо? А, у меня тут не тот. А, нет, тот. А. Погоди. А тут такого нет уже. Это только вот этот. А если, допустим... Во! Я не... Тупой. Все. Что было? Не понял. Ну, кайф. Что-то собрали. Хорошо, погнали. Где там? Ты что там шляешься? Давай, мы на работу приехали. Did you get lost, Anderson? В смысле? Я уже тут. А тебя еще нету. Оба. Чипсяиндры жрали, да, значит, тут? Deputy Thornton, I take it. Yeah, that's me. Mulligan told me you were coming the other way. Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Ну, дело.
body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Угу. Ну, ну хорошо, давай, вот смотрите. Метод убийства. Синяки. Ага. И... Ага. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Почему ты туда сделал? Think. Думаю, ну F дело. The lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Нет? Nah. То есть я не могу. Я тебя тоже никуда не могу. Ну хорошо, погнали. Think. Чё, куда тебе надо прицепить? Ну вот. Вот сюда же надо тебе. Во, красава. Removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Это хорошо. Who is our victim? Who killed him? Need to find large amount of blood on the table. The victim died here. Чё тут? Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry.
knocked the tripod over. Я понял, это Was it for a пулемет. camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Так, а третье ты можешь взять, посмотреть? Или это и есть следы, типа? И все, да? Первое, второе, третье и четвертое. Так, есть еще дом. Тут все в краске. Допустим. Сейчас мне интересно туда попробовать зайти. Если можно, если нельзя, то и ладно. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Locked. They really don't want people coming in here. Так, ладно. Улучшить оружие? Нет, не хочу. Мне нечего. Носки. Oh, А это что, не подходит туда? Как раз типа кто убийца, нет? Я очень не понимаю, куда надо вешать ее. Ну типа вот это же можно ведь взять и повесить. Куда она там вешается, да? Чё ты это? any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim. Recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Круто то, что и первый Алан вышел 13 лет назад. I Ну, think that's 10-м. everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it.
в 2010 году, и игра, точнее, первый Алан вышел в 2010 году, и тут тоже они говорят про 2010 год. Так, у нас есть... Что у нас есть? У нас есть... жертва есть. Это... вот это, да, жертва у нас? Да. Это не... No. Нет, не жертва. А куда этого можно? Сюда можно его приделать? Но сюда тоже, да, вряд ли. Нет. Я не знаю просто, куда их прилепить. Что одного, что другого. Но он не жертва. Think. Его можно прилепить вот к убийству? Я сомневаюсь, то что он убийца. Блин. Не очень понимаю, как что тут делается. Ну-ка, давай оружие посмотрим. 3. Ну, круто. Хорошо. Все. Вау. Точка интереса и там. Че, сбегаем по-быстрому? Почему бы и нет? Если можно, да? Так. Угу. Ладно, давай сейчас это быстро сбегаю, прям в моменте. Короче, точки интереса это вот эти вот плакаты. И все. Вот и все. И в этом есть точка интереса. Поэтому мне они не очень интересны. Ну что, в будущем не отвлекали, можно их, конечно, это активировать. Так, а тут мы не были, да? Кто-то стиралку не выключил. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. А где кто говорит? Если тут. Какой-нибудь секретик, ящичек нет? Оба. Для ФБРовца нету закрытых дверей. Но она закрыта. Так, погоди, а мы где были? Где-то тут. Где-то тут. С этим не поболтать, с этим не поболтать. I'll be back in a second. Roger. Могу ли я тут где-нибудь прийти?
Надо будет что-нибудь сделать. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Круто. Nice talking to you, too. Ну-ка, то же самое будет. А, все. Сломалось. Надо будет в настройках покопаться, чтобы сделать... Можно так через камни хоп, перепрыгнуть и все. Зачем забор? О! А это что за избушка? Я тут был? А как? А, да, то же самое. Хьюстон, куда мне надо? Welcome back, Anderson. Здорово, здорово. Тут больше ничего нету. Так, ладно, дайте покопаюсь. Multiple killers. Quite the party. Короче. Знаете что? Смотрите. Вот сюда нифига, да? А вот сюда он делается. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. То есть надо прям... They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ой, блин, надо, короче, все было немного по-другому делать. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Так, и досье. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. А где? Где он? Где у нас Кейси? Куда он ушел? Я на озеро, а куда? То есть вот сюда. Вон туда вниз чуть-чуть, да? То есть где я и...
А, You вот get он. lost, Anderson? Ну извини, я тебя потерял. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Но он же ведь тут прошел. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Можно как-то почитать, нет? Нельзя? А, можно. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Вот. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Хотя I should чуть-чуть profile Nightingale показали. about this page. Алана. Так, откуда он пришел? Ну, конечно, следы. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. А, это просто рукопись. A page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Сюда же. Видать. And here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Давайте на этом будем заканчивать. Casey, I think Hey. something's been put inside Nightingale's body.
Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Давайте на этом будем заканчивать. Серия довольно-таки большая получается. Этот час прошел вообще в моменте, даже его не заметил. Мне игра понравилась, интересно. Будем дальше играть и проходить. До новых встреч. Давайте. Пока, ребята.